Some good day to everyone. Last time Mama Loyo last begging for explaining Kinin due to the people in my platform. So want to credit meaning $7. $7 money see better. I mean I'm having 1.77 of a thing there before. So tẹ́ bá fẹ́ mọ iye tẹ́ ní síbẹ̀ ẹ wá sísàlẹ̀ ẹ wá sísàlẹ̀ ibi asset yẹn. So ẹ wá síbi asset yẹn sàlẹ̀ òun náà ń pè ní copy trade. So ibi unified yẹn òun ló wà ní trade ibẹ̀ náà sanwó sí. Founding yẹn òun ni owó tí mo ní sí account tẹ́lẹ̀. So ibi unified yẹn náà sanwó sí. So bíi pé èèyàn fẹ́ rajà ni ó ń lọ sókè ó ń lọ sí ìsàlẹ̀ tá bá ń sọ̀rọ̀ dollar rate. So a máa lọ sókè a máa lọ sàlẹ̀ ni. So immediately tá bá ti rí funds wa ní account wa just withdraw it immediately. Don't waste for anything. You understand? A lè lọ sí market nísàlẹ̀ tí mo ń fi kinní sí yẹn àbí ká lọ sí spot. You understand? Ibi spot yẹn àbí ibi market yẹn láti lè search fún ká withdraw. You understand? So for me màá lọ sí ibi market mo wà níbí báyìí mo lè search lókè àbí ká lọ sí ibi spot but mo ti wá sí ibi spot báyìí. So ibi spot tí mo wà yìí à ń wo actually mi ò ṣe fídíò nípa ibi tá máa lọ sí. A máa tẹ kíní bí òkè tán kọ HMST yẹn a máa lọ síbẹ̀. Ó lè má jóun ló wà lọ́dọ̀ títí wa ó lè jẹ́ nǹkan míì ló wà ńbẹ̀. So a máa click ẹ̀ a máa wá tẹ HMSTR/USDT a máa tẹ̀ síbẹ̀. So ó máa gbé kíní ẹ̀ wá. So a máa lọ sí sell ẹ mọ̀ pé buy ló wà tẹ́lẹ̀ a máa lọ sí sell. So tá bá ti wà ní sell a máa rí iye tán credit wa iye tán credit mi nìyẹn. Ibi limit tó wà lókè yẹn a máa gbé kúrò ní limit a máa gbé sí market. It's going to be on market not on limit. Tó bá wà under limit that means pé limit tá fẹ́ kó dé automatically ó máa withdraw ara ẹni. So everything we are doing is under market. Under market láṣẹ lè ti withdraw wa. Ṣé rí pé under market tá wà ń sìn báyìí gbé sí market kò gbé gbogbo analysis tó pọ̀ yẹn wá ó ti reduce ẹ̀. So it will bring out HMSTR. You understand? Which is the short code of Hamster Kombat. So ibi quantity yẹn a máa wá tẹ iye tá fẹ́ withdraw síbẹ̀. Ṣé ti rá available lókè 758 iye tán fún mi nìyẹn tán send sí mi. You understand? Converting to USDT is òní bíi tí ROI yẹn. So tá bá fẹ́ withdraw gbogbo ẹ̀ is either ká tẹ kíní síbi quantity yẹn àbí ká fa ìlà yẹn. Tá bá ti click we just click and drag ká fa ìlà yẹn títí tó máa fi parí. You understand? We can withdraw 50%, 70% or 100%. So 100% that means pé we are going to withdraw everything. You understand? So tó bá ti gbé wá tá fa lọ tán tí yellow yẹn complete. So we now click on sell HMST. So ibi sell yẹn a máa wá click sell yẹn tó wà nísàlẹ̀ a máa tà. That means pé a ti tà nìyẹn. So nǹkan tó bá dẹ̀ ti tà kò ń ṣe bíi pé a ta ọjà síta ni. So kò ń ṣe nǹkan tó fẹ́ túrà mọ́. So this one can be rating, it can be going up and going down, but it's not going to affect your funds anymore. Owó tá ti sell yẹn ó ti wà kò sí nínú ọjà mọ́ bíi pé a fẹ́ tà but ó kọ́ wà but ó sì wà níbi tó wà. I don't know if you understand what I'm saying. Ó sì wà níbẹ̀. So tá bá ti tà tán bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá lọ síbi asset yẹn padà. So the last dot, let's go there again. So tá bá ti débi last dot yẹn èèyàn tí ó bá yé dáadáa kó tútù gbọ́ o. So tá bá ti lọ síbi last dot yẹn a máa rí i pé ó sì wà under unified. You understand? The fund is still under unified but kò lọ sókè kò ní máa lọ òkè lọ sàlẹ̀ mọ́. Ṣé rí i pé $7 ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ $7 ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ but due to pé trade margin yẹn ó ti dá gbogbo ẹ̀rọ. Iye tí mo ní síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní $1.7 tó jẹ́ pé mo lè tà on my own. You understand? Eléyìí tí mo ṣe gbà ń sìn ni. So due to the copy trade due to the trade on it due to pé ó ṣì wà under trade so mi ò lè ṣe but for now sìn mo á fẹ́ gbé padà síbi funding wallet so that a lè add mọ́ owó tí mo ní síbí bá. So we can just click on that unified trading. You understand? A lè click ojú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé ti rí?
kò ṣe nǹkan kan o, a máa lọ sókè a máa lọ sísàlẹ̀, but òkè tó ń lọ sàlẹ̀ kò mean anything, you understand? Òkè sàlẹ̀ tó ń lọ yẹn kò mean anything, so kò sí nǹkan tó lè ṣe. Now we go to transfer. So far ta ti ta yẹn ó sì wà nù bẹ̀, but a fẹ́ move ẹ̀ síbi ta ti lè withdraw, a wá lọ sí transfer. Ẹ mọ̀ pọ́ndà asset ìsàlẹ̀ níbi asset la wà lélẹ̀ tó wà last, so a máa click kíni transfer yìí bẹ́ẹ̀, òun la máa click. So tá bá ti lọ sí ibi transfer yẹn bẹ́ẹ̀, so ẹ ti rí báyìí, so ọ̀nà méjì ló pín sí níbí báyìí, the same funding wallet and the unified trading account, ṣe understand? So it's like bíi pé èmi mo ní account méjèèjì, mo fẹ́ move owó láti Opay lọ sí bóyá First Bank or let me say any of the account, you understand? So now we want to move the money from unified to funding account. So ẹ ti rí nǹkan tó wà níwájú ẹ, from funding account ló wà tẹ́lẹ̀, a máa wá change ẹ̀ sí ọ̀nà méjì, arrow yẹn la máa lò láti pé ká fi change ẹ̀. So tá bá ti click ẹ̀, ṣe ti rí bẹ́ẹ̀, so ó máa wá change, that's unified account to funding account, so that's how it works. So láti orí from unified account láti fẹ́ move wá sí funding account wa, ṣe ti understand? So that's how we're going to work it out. So tá bá ti change ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ti wà unified máa wà lókè, funding máa wà nísàlẹ̀. So ṣe wá rí ìsàlẹ̀ níbi amount yẹn, tẹ́ púpọ̀ jù yẹn a fẹ́ move díẹ̀ bẹ́ẹ̀ a lè move ẹ̀. So that means pé but gbogbo ẹ̀ la fẹ́ move, so max tó wà létí ẹ̀ yẹn we can just click on the max. So tá bá ti click lórí max yẹn bẹ́ẹ̀, gbogbo owó tó wà ń bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ 7.73888, so ó máa move gbogbo owó yẹn once ni. So we now click on that confirm, so ìsàlẹ̀ confirm yẹn la máa click. ṣe bẹ́ẹ̀ pé kò sí ní ìsàlẹ̀ mọ́, kò sí unified account mọ́, ó ti wà ní funding account, ṣe understand? So tá bá ti tẹ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀, tá change ẹ̀ bẹ́ẹ̀, ó máa kúrò bẹ́ẹ̀, ó máa wá sókè. So from here now we can withdraw all our funds, a lè ṣe transfer, a lè withdraw, a lè ṣe whatever and ever we want to do about it. So that's just it. So ẹ ti rí bẹ́ẹ̀, kò sí pé ó ń lọ òkè ó ń lọ ìsàlẹ̀ mọ́, so bó ṣe wà yìí náà ló ṣe máa wà, you understand? This is how it's going to be, and just like that bó ṣe máa wà yẹn. So home ni mo wà yìí, mo ti kúrò níbi asset, so bó ṣe rí nìyẹn. So very soon máa ṣe video bá ṣe lè ṣe P2P láti gbé ká fi withdraw. So but from here kò sí nǹkan tó ṣe wà mọ́, even though kó lo 100 years kó lo 50 years, bó ṣe wà náà ló ṣe máa wà. Thank you for watching the video from the beginning to end. So anybody bá ní any comment àbó ní anything láti béèrè, kó free láti pé kó béèrè, kó type ẹ̀, máa respond sí all message. Then fún àwọn new airdrops tó ṣẹ̀ jáde àtẹ̀lé náà tó tún máa sanwó, gbogbo links yẹn wà ní description nísàlẹ̀. So try to check, join WhatsApp, join Telegram channel, so you see more updates on these all. Thank you and God bless.